Уважаемые коллеги, уважаемые наши партнеры, сегодня у нас в гостях команда из Бразилии, партнеры из группы компаний Vidance Medical. И сегодня у нас будет интересное интервью, подкаст, который для российского эстетического рынка и для рынка эстетической медицины нашей страны, возможно, будет интересно послушать по причине того, что мы сегодня будем говорить о различиях рынков России, различиях рынков Бразилии, Соединенных Штатов Америки, Европы, и послушаем, какие интересные тренды, возможности, опыт мы смогли бы перенять для нашего бизнеса, для того, чтобы внедрить все более и более новые интересные технологии, новые интересные моменты и разные, возможно, какие-то лайфхаки, о которых они нам расскажут, для нашей с вами работы в клиниках эстетической медицины. И у нас в гостях компания Vidance Medical, и я хочу вам представить господина Джоао, это вице-президент компании Vidance Medical, который сегодня любезно будет отвечать на наши вопросы нашего рынка, господина Рафаэля, который возглавляет отдел маркетинга компании Vidance Medical из Бразилии, и господина Диего, который является экспортным менеджером и отвечает за работу с компанией Vidance и другими дистрибьюторами в странах Европы и России. Большое спасибо, что вы к нам приехали. Thank you very much for your visit and thank you very much for networking what we do yesterday. And we start to discuss about the market in Russia, in US, in Europe, in Brazil, and what's the difference between the market and how is possible we can use maybe your experience in our country. And questions number one, please. Вопрос номер один. Сегодня компания Vidance Medical очень активно развивается не только в Бразилии, но и на различных международных рынках. И вопрос такой к господину Джоао и господину Диего, наверное, one by one. Какие основные отличия вы видите между рынками, в данном случае Соединенных Штатов Америки, Европы и Бразилии, в отношении лазерных технологий? Very interesting question. I believe the Americas, Brazil and United States have the same way to do business and how to see the technology and how to sell the technology. The industry is always more aggressive, in my opinion. In Europe, I can see it's more modern, classic, more magical driving, and I believe in there is many opportunities that we can combine between the regions to, of course, to exchange experience, but not only it, but find new opportunities. For example, we work with platforms. We are a company based in platforms. So our new technology that we are producing or developing, we are looking for not only Brazil, but for the entire world. And we believe that the multi-station, the platform must be a multi-revenue machine. In US, some doctors, they say that's it's a money device, because they are always thinking money. It's something different. In Europe, I'd say they are more classic. They are more doctors, medical driving. And I believe as a company, we are looking forward to attend to support all the world, because Brazil helped us to develop the Brazilian market, the Brazilian aesthetic market helped us to understand how the aesthetic concept. And Brazil is really demanding aesthetic market. So it's not easy for any company to be successful in Brazil, in aesthetic market. Как вы думаете, what you think, who is more stronger? Кто сильнее? Где сильнее рынок лазерных технологий, в Бразилии или в США? What you think, who more stronger, Brazil or US? No, US. US. Yeah, so we can of compare. Course. We can compare. Of course. 20% of the entire world in aesthetic business is in US. It's a lot of yes. for the reason we discussed yesterday.
for the economic situation, for the way the American people they think. They always try to do more business. They are aggressive, so it helps. Of course, it delivers the market, but in some way, it's not good because they are buying anything without thinking about technology, without thinking about real wavelength results, outcomes. Yes. So living in America, I can say that they are so aggressive in marketing, and sometimes the doctors are absorbing some technology, but in 1 or 2 years, there is no profit at all. Я думаю, что в Америке на самом деле иногда маркетинг бежит впереди паровоза и не то чтобы опережает технологии, наверное, они идут вровень, и как бы в этом плане Америка, конечно, является законодателем и лазерных технологий, и многих других технологий. And next question, следующий вопрос господину Диего, что он думает насчет Европы? What do you think about Europe laser market? We have seen in the past 10 years a big change, both in customers and doctors. Nowadays, they're much more aware of the type of treatments that they want, expectations, and prices as well. Europe is a multicultural. They have very different cultures, but one thing is in common. They need something that allows them to be adaptable on the market. Biden's company is exactly this. You can have combination of treatments, but at the same time, you have a platform that doesn't get old, because every time we release a new handpiece or a new technology, it will be compatible with the install base that you currently have. This is a must-have for the doctors right now. We, as a manufacturing company, we have to give colors to the doctors because it's the doctor that does the painting. So the company is really clinical oriented. It is really based on relationship. We hear our doctors. We want to know from our distributors what are the requirements from the field. And this is something that every single nation, not just in Europe, but overall internationally, is real. It is a requirement. So Biden's answers the most interesting questions from the market. Thank you very much, Diego. Ну, дорогие коллеги, мы знаете, что видим? Мы видим, что везде врачи на самом деле являются законодателями в какой-то степени развития технологий. И такая интересная история, как сарафанное радио, конечно, популярна в каждой стране. И понятно, что key opinion лидеры, которые существуют в каждой стране, являются информаторами рынка, на них ориентируются другие врачи. Коллеги, следующий вопрос, который мне хотелось бы обсудить. Какие процедуры и технологии за последние 2-3 года показали самый сильный рост на рынках Бразилии и Соединенных Штатов Америки? In the past, we had a strong face treatment device, and after we receive in the market, maybe 10 years ago, many devices for body, right? For the body. The body, it's something really interesting. It's not easy to treat. It's not depending off the technology, but I believe in the face will be better. So the laser industry is not easy industry, but the static industry always is waiting for a new thing, for a new wave. But a laser is something different. Laser, I think the last great technology we saw in our market, it was the Pico technology, and it was many years ago. What I have seen in the market is combinations of technology. Okay, there is not only one treatment or one device, but a combination of technology. The layers, right, of the skin must be treated in the clinic. Now the patients are looking for not only the skin quality, but the longevity. The biggest market in the world is wellness, right? And aesthetic is a part of the wellness. So the last years we are seeing this. The patients are driving the clinics, the doctors to another direction. Not only see a single treatment, but for sure a combination of treatments.
Вы поняли, да, дорогие друзья, что весь рынок идет туда, и рынок longevity формирует даже лазерная косметология. Именно поэтому компания Widens Medical очень своевременно зашла на российский рынок, потому что тенденции приходят и в Россию из этих стран. И если мы рассматриваем концепцию longevity, то лазерные технологии на самом деле здесь тоже имеют место быть, потому что они работают с качеством кожи. И наша команда вместе с профессором Яной Александрой Юсковской будет заниматься этим вопросом и обучением, где мы отдельно пригласим вас на специальные семинары, посвященные, как лазерная технология в сфере longevity формирует новый рынок для пациентов и вообще для бизнеса. Thank you very much. Следующий вопрос. Есть ли какие-то технологии или направления, в которые рынок вообще сначала не верил, ну то есть абсолютно никак, и совершенно как бы, возможно, даже не думал в эту сторону, что они будут развиваться, а затем они стали настоящим коммерческим или клиническим успехом? Я хотела бы, наверное, задать этот вопрос господину Диего и Рафаэлю, как департаменту маркетинга. When we look at the data, the marketing data, we can see that there is a trend in the market. For example, we see that the patients are looking for non-invasive procedures with fast results, with minimal downtime, because nowadays we have everybody's working is a daily routine, is a big dynamic daily routine, and then they are looking for those kind of treatments. The good thing on that is that the Vidance device technologies can fit these unmet needs, because we have multi-platform. It's a multi-platform with several handpieces that can treat several indications. For example, we have this kind of versatility that can attend the market. So there is a clear behavior for the patients, and we have these potentials and this differentiation with our machines. The interesting point here is that in the end of the day, for the doctor, it's going to be easier for them to treat those patients with these needs, and for the doctor, it's going to be more profitable for them, because they can have more treatments in the same day. In the end of the month, they will have more treatments. So this behavior, we can see that is the future. And the questions about what is not the trend for now. I think that single platforms is not the trend for now, because you don't have too much versatility with that, and the patient needs to go room by room, and also the doctors need to have more space, and it's much easier to have multi-platforms for the doctors. Well, it's a nice question, because in the past 10 years, we've seen a lot of changes. While as before it was okay to have a very invasive treatment and to have a very long downtime, because the age that you were going through this was a little bit older. Nowadays, there's a lot more understanding that you need to take care of your skin, which is your natural protection, which is the biggest organ that we have, since very soon. So the type of patients now, it goes from 20 to 70, or there's a need which is more extended. Before it was only females, now there's a lot of males that do that. Again, I agree with my colleague. Vidance Medical has the ability to not just offer treatment that goes on every Fitzpatrick, but also every age. It's very safe. And on the other hand, there's a second need which is unmet. Whereas before, the amount of money that was spent by the customer was a good amount, now you have a differentiation. There's the patient that needs a light treatment and cannot afford a more expensive one, and there's the one that needs has more money and can afford a more complicated or more deep treatment. Vidance is one of the only platforms that allows you to customize the offer to the patients, depending on their needs and expectations. Thank you very much. Смотрите, коллеги, что получается, да? То есть мало того, что мы с вами говорили только что о том, что развивается индустрия longevity, мало того, что наши пациенты, наши уважаемые любимые клиенты имеют, естественно, разный экономический статус, и поэтому они ищут тренды и платформы, которые рассчитаны на разный карман. То есть Vidance Medical может предложить процедуры на, скажем так, и на более лайтовую историю, связанную с карманом, или более high-level историю, связанную с карманом, и мы можем обеспечить абсолютно различные
различной вариативности, потому что платформы дают по себе более 80 разных процедур и индивидуальные персонализированные протоколы мы действительно можем подобрать для каждого клиента. И что очень важно, вот эта история, когда в каждой клинике много кабинетов и врачи и руководители клиник покупают в каждый кабинет отдельную машину, либо мини-платформы, которые генерят одну, две, ну максимум 3-4 технологии. В любом случае, с одной стороны, наверное, это интересно, что большой объем пациентов, большой поток пациентов может распределяться по разным кабинетам, но дело в том, что при этом, если считать норму час работы каждого кабинета, то экономика получается не такая интересная, когда в каждом кабинете стоят решения платформенные, позволяющие генерить огромное количество разных процедур, и не просто отдельными какими-то процедурами. Здесь мы делаем лазер, здесь мы делаем РФ, здесь мы колем инъекцию и так далее. А который позволяет в течение 1 часа таким образом сделать комбинации и протоколы, что каждый пациент у нас получает протокол, да, более лайтовый или более серьезный, да, с реабилитацией или без реабилитации. И что мы имеем? Мы имеем хорошую монетизацию на врача, на клинику и прекрасный результат для пациента, который действительно получил персонализированный ответ на свой вопрос. Thank you very much. And next question. Следующий вопрос. Вот мы вчера говорили о том, как сейчас уже не модно иметь надутые лица, да, и все, что касается инъекционной косметологии, которая не может быть бесконечно проколота, и лица действительно происходят надутые. Вот что стало сейчас главным, если посмотреть вот эти тренды, которые мы сейчас обсуждаем? Все-таки это отсутствие боли, минимальная реабилитация, или же все-таки потерпеть боль, получить натуральный эффект, но как бы люди готовы через это пройти, либо все-таки, может быть, речь пойдет о профилактике в дальнейшем каких-то возрастных изменений, и вот эта натуральность и профилактика возрастных изменений, это будет развиваться. Вот как вы расцениваете приоритеты? Мы, конечно, ориентируемся на рынки Европы, Бразилии и США, и, естественно, будем перенимать тоже их опыт. What do you think, João? Maybe you, and after Diego. I believe the new conception of the patient is something. It looks natural. Yeah, we're getting older, but natural. So the injectable was a boom on the market in the world, but they don't fit it. A lot of injections, a lot of products can really change the face of the patient. So talking about wellness, so they need to look like not only beautiful but health. And I truly believe the lasers can fit it, because you are helping the generation of collagen in the skin, and you can look younger but in your age. Great. Yes, Diego? I totally agree, because nowadays people are not willing to show that they did something. You know, they want to have a treatment that it's done in 30 minutes, that looks natural, that doesn't look artificial, and they don't really want to have other people know that they did the treatment. But at the same time, there's a lot more awareness about the need of taking care of your skin. And this needs to be done by any age. It's a matter of longevity. It's a matter of looking good, but also looking natural. Laser treatments are exactly that type of treatment, because they stimulate your natural skin reaction, your natural rejuvenation of the skin. And Vidance has the ability to go on all the levels of the skin. This makes it very unique, because every layer of the skin has different tasks. So if you're able to stimulate different layers of the skin, then you're able to have a very natural and real result. Смотрите, коллеги, что получается. На самом деле вы не думайте о том, что лазерные процедуры – это только какая-то агрессивная воспалительная реакция, да, и ответ кожи, ответ организма на эту реакцию. Сейчас появились новые технологии, как раз Vidance Medical вчера блистал своими научными докладами, и люди, включая профессуру и известных докторов, опиньон-лидеров, сидели с открытыми ртами и слушали новые возможности, потому что лазеры бывают без боли, без реабилитации, при этом можно сделать 4, а то и 5 различные лазерные процедуры буквально в один уход, упаковав кожу такими слоями, такими
такими уровнями, и при этом большое количество пациентов, включая меня и многих моих друзей, они такие трусы, они боятся боли, они боятся реабилитации, да и, честно говоря, времени у нас немного, да, все мы люди бизнеса, вечно мы где-то бегаем, вечно мы заняты, у нас нет много времени для того, чтобы получить вау-эффект быстро, за 30-40 минут, при этом, чтобы не было лицо, как у бомжа, при этом, чтобы мы быстро, как бы, скажем так, побежали дальше, не терпели, и при этом, чтобы, скажем так, наш лук, он выглядел действительно натурально. Вот эти все аспекты необходимо учесть, и сейчас есть такие технологии, и Vidance Medical именно этим вчера и удивлял. Thank you very much. И следующий вопрос. Сейчас большое количество процедур на одной платформе, ну как бы на одной технологии предлагают многие компании, то есть и мы прекрасно знаем многие бренды, достаточно известные в мире, которые предлагают мультиплатформенные решения. Но вчера мы увидели действительно что-то потрясающее, потому что такого объема и такого количества технологий на одном девайсе никто не видел никогда ранее. И откройте секрет, как компания Vidance будет усиливать этот момент, и дайте, пожалуйста, немножко инсайдерской информации, что компания... Great question, and thank you for asking that. So we, as a manufacturer, we have many engineers working daily, looking for not only new opportunities, but also new technology that can help our doctors, clients, and distributors. And as a global company, we are looking for, of course I can't tell right now, but we are looking in 5 new technologies to support the entire world needs in aesthetic, but always we are looking for lasers because we understand the combination of treatment, it's the future, for sure. Longevity, wellness, again, and the marketing is really the data. The data we have seen that it's showing us the downtime, like Rafael just said, but not only about downtime and everything. If you study the data about the new generation that they will buy the aesthetic procedures, they are not looking only at injectables or laser. They are looking for be health, be natural, and the new generation they are more high tech than my generation. So lasers fit what the next generation are looking for treatments, for everything. So now our kids with 3 or 2 years old, they are using their iPhone. They are high tech people. Yes. They think like high tech, right? As a technology brain. So the lasers for me fits it in the future. To be honest, laser, we saw yesterday the professor of biology and the physics, he told us, and we know that the lasers can transform our cells inside out. So it for sure can help us a lot. I know a doctor in Brazil, 20 years ago, she told me, I was working with allergen Botox, and she told me, I don't believe in it. Mm-hmm. The entire world is saying another thing, but she told me, I don't believe in that. I believe in lasers, because lasers can really treat the patients. She was right. Thank you. Ну что, дорогие коллеги, быть нам молодыми и красивыми, потому что все, что касается биохакинга, все, что касается изучения собственных биологических ресурсов нашего организма и наших клеток, и, как сказал мистер Джоау, действительно вчера выступал академик, биофизик, который рассказывал нам всю биологию, химию и физику, которая происходит на всех уровнях, и что делает лазер. Лазер меняет трансформацию наших клеток. Это действительно научно доказано, это не чьи-то пустые разговоры. И поскольку действительно наше молодое поколение
поколение, тинейджеры, наши дети подрастают, они все живут в технологиях. И понятно, что технологии будут развиваться. И хорошо, что на службе есть такие замечательные лазерные технологии, от которых мы ожидаем еще больших возможностей, такие как Vidance Medical. Thank you very much for your answer. Большое спасибо нашим коллегам. И ждем вас на наших следующих подкастах и интервью. С вами была Наталья Филиппова и команда из Бразилии Vidance Medical. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.